Jaya Prabhupada Jaya Vishwad Bhadavang Pavraja Kacharya Sadasi Sudesi Bhaktivadana Samsita Prabhupada Ki Jai Namachar Hardas Thakur Ki Jai Ramsago Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gova Gopida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Ganga Shimana Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai Go Premanandi All glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 1 Chapter 3 Verse 16. Saranam udadim matnatam mandarachalam dadre kamata rupena prishta ekadase vibhu. Sura, theists, Asuranam, atheists, Udadhim, in the ocean, Matnatam, churning, Mandarachalam, Mandarachala hill, Dadre, sustained, Kamata, tortoise, Rupena, in the form of Prishte, shell, Ekadase, 11th in the line, Vibhu, the great. Translation: the 11th incarnation of the Lord took the form of a tortoise whose shell served as a pivot for the Mandarachala hill, which was being used as a churning rod by the theists and atheists of the universe. Purport: once both the atheists and theists were engaged in producing nectar from the sea so that all of them could become deathless by drinking it. At that time, the Mandarachala hill was used as the churning rod. And the shell of Lord Tortoise, incarnation of Godhead, became the resting place or pivot of the hill in the seawater.
So here we have in the first canto a list of the incarnations or avatars. This was actually requested by the sages of Naimisharanya, so therefore a list is given here. We'll find another list given in the second canto. And throughout from canto 3 to canto 9, then most of these avatars listed here will be described in more detail. முனிவர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க இங்கே பகவானின் அவதாரத்தை பற்றிய பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளது. இரண்டாவது ஸ்கந்தத்திலும் அந்த பட்டியல் தரப்படுகிறது. மூன்றாவது ஸ்கந்தத்திலிருந்து அந்த பட்டியலில் இருக்கும் அவதாரங்களை பற்றி விரிவாக விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளது. So often the Lord appears and he kills demons. பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரித்து அசுரர்களை வதம் செய்கிறார். So we see Nrsimhadev or Rama or Krishna or Varaha, they kill demons. நரசிங்கதேவர், ராமர், கிருஷ்ணர், வராகர் அசுரர்களை வதம் செய்கிறார்கள். However, in this list we'll see others who do not kill any demons. ஆனால் இந்த பட்டியலில் மற்ற அவதாரங்களும் தரப்பட்டுள்ளது. அந்த அவதாரங்கள் அசுரர்களை வதம் செய்வதில்லை. So we have sages like Vedavyas or Kapila Dev. So they're just sages, they don't kill any demons. வேதவியாசர், கபிலதேவர் போன்ற அவதாரங்கள் ரிஷிகளாக அவதரிக்கிறார்கள். அவர்கள் அசுரர்களை வதம் செய்வதில்லை. So in this case we see a form of the Lord that is Kurma or Kamata, a tortoise, who doesn't kill the demons, but he helps the demons and the devatas. இந்த இடத்தில் நாம் பகவானின் ஆமை அவதாரத்தை பார்த்திருக்கிறோம். இந்த அவதாரத்தில் பகவான் அசுரர்களை வதம் செய்யவில்லை, மாறாக தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் உதவுகிறார். So this event of churning the milk ocean to get nectar is quite famous in the Puranas. இந்த பார்க்கடலை கடைந்து அமிர்தம் எடுக்கும் லீலையானது புராணங்களில் வெகு விமர்சையாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. And the Lord took the form of a tortoise to support the Mandara mountain. பகவான் ஆமை ரூபத்தை எடுத்து மந்தர மலைக்கு ஒரு உறுதுணையாக செயல்பட்டார். So the Mandara mountain acted as the churning rod. அந்த மந்தார மலைதான் கடையும் மத்தாக பயன்பட்டது. And the big snake of Vasuki was the rope. வாசுகி என்ற பெரிய பாம்பு கயிறாக பயன்படுத்தப்பட்டது. And when they churned the milk ocean using this churning rod and the milk ocean and the rope, they got various items. அவர்கள் அந்த பார்க்கடலை இந்த மலை மற்றும் பாம்பை கயிறாக பயன்படுத்தி கடையும் பொழுது அவர்களுக்கு பல பொருட்கள் கிடைத்தது. In fact, we get many things like Surabhi cow coming out of here, Airavata, the horse of Indra, coming out, etc. சுரபி பசு, இந்திரதேவரின் ஐராவதம் என்ற குதிரை போன்ற பல விஷயங்கள் அந்த கடலில் இருந்து வெளிப்பட்டது. And the Parijat flower came out also. அந்த பாரிஜாத மலர் கூட அந்த கடலில் இருந்து வெளிப்பட்டது. But the most important thing was the nectar. மிக முக்கியமான விஷயம் அமிர்தமாகும். Of course, this nectar is also material. இந்த அமிர்தம் கூட பௌதிகமானது. And it simply revives you if you have serious wounds. ஏதேனும் ஆழமான காயங்கள் இருந்தால் அந்த காயத்திலிருந்து இந்த அமிர்தம் ஒருவரை குணப்படுத்தும். So there's no way in the material world you can take medicine and become eternal. பௌதிக உலகத்தில் ஏதேனும் ஒரு மருந்தை பயன்படுத்தி நித்திய வாழ்வு அடைவது என்பது சாத்தியமில்லாத விஷயமாகும். So though nectar or amrita was produced, it actually did not make one immortal. அந்த கடலை கடைந்த பொழுது கிடைத்த அமிர்தம் ஒருவரை மரணமில்லா வாழ்விற்கு அழைத்து செல்லவில்லை. However, the Kurma avatar
acted as an assistant to making this nectar. இந்த அமிர்தத்தை பெரும் முயற்சியில் கூர்ம அவதாரம் உதவியாக இருந்தது. Several other avatars are also involved. இதில் மற்ற அவதாரங்களும் கலந்து கொண்டது. So by churning the ocean, Lakshmi appeared and then Dhanvantari appeared. அந்த கடலை கடைந்த பொழுது லக்ஷ்மி தேவி தோன்றினார், தன்வந்தரி அவரும் தோன்றினார். So Dhanvantari is another avatar of the Lord. தன்வந்திரி பகவானின் இன்னொரு அவதாரமாகும். And he was holding the pot of nectar. அவர் கைகளில் அமிர்த பானையை அமிர்த கலசத்தை ஏந்தி இருந்தார். But there was another avatar, that is Ajita. இன்னொரு அவதாரம், அதன் பெயர் அஜிதா. So he actually sat on top of the mountain while they were churning. அவர்கள் அந்த மலையை பயன்படுத்தி கடலை கடையும் பொழுது அந்த மலையின் உச்சியில் இந்த அவதாரம் அமர்ந்து கொண்டார். So we have 3 avatars involved here. இந்த லீலையில் 3 அவதாரங்கள் கலந்து கொண்டது. Then the demons stole the nectar. அதன் பிறகு அசுரர்கள் அந்த அமிர்தத்தை திருடி சென்றார்கள். And the Devatas had to go to Vishnu and ask him to intervene. எனவே தேவர்கள் விஷ்ணு பகவானை அணுகி அவரின் உதவியை நாடினார்கள். So he took the form of Mohini avatar and he got the nectar for the Devatas. விஷ்ணு பகவான் மோகினி அவதாரம் எடுத்து அசுரர்களிடமிருந்து அந்த அமிர்தத்தை தேவர்களுக்கு ஒப்படைத்தார். So in this way, the Lord appeared as many avatars with this particular incident. இவ்விதமாக இந்த குறிப்பிட்ட சம்பவத்தில் பகவான் பல அவதாரங்களை எடுத்துள்ளார். But of those, the form of Kurma is the most important. ஆனால் இந்த அனைத்து அவதாரங்களிலும் கூர்ம அவதாரம் மிக மிக முக்கியமானது. And therefore he is celebrated among the 10 avatars also. இதன் காரணமாக இந்த கூர்ம அவதாரம் 10 அவதாரங்களில் அதிகமாக மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. So we have a list here of over 20 avatars, some of which are more important than others. 20 அவதாரங்களை பற்றிய பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளது. அதில் சில அவதாரங்கள் மற்ற அவதாரங்களை விட அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. So some of them, of course, are Shaktivesh avatars. Most, of course, are full avatars, but some show more power, some show less power. சில அவதாரங்கள் சக்தி ஆவேச அவதாரங்களாகும், சில அவதாரங்கள் பூர்ணமான அவதாரங்களாகும். ஆனால் சில அவதாரங்கள் அதிகமான சக்திகள் கொண்டு அதை வெளிப்படுத்தியது, சில அவதாரங்கள் குறைவான சக்திகளை கொண்டிருந்தது. And generally those with more, that show more powers and qualities, they are well known. பொதுவாக அதிக சக்திகள் மற்றும் அதிகமான பண்புகளை உடைய அவதாரங்கள் பிரபலமாக அறிந்து கொள்ளப்பட்டது. And we can also classify the avatars according to the amounts of qualities and powers they show. அவதாரங்கள் வெளிப்படுத்திய சக்திகள், வெளிப்படுத்திய குணங்களின் அடிப்படையிலும் நாம் அவதாரத்தை வகைப்படுத்தலாம். So in this way there are different ways of classifying. So we have Prabhava and Vaibhava and Paravasta forms. இவ்விதமாக பல வழிகளில் வகைப்படுத்தலாம். இதன் மூலமாகத்தான் பிரபாவா, வைபவா, பரிவர்ஷக வடிவங்கள் என்று வகைப்படுத்துகிறோம். And at the top we have the Purna forms. They show most qualities, most powers. அனைத்திற்கும் மேலே பகவானின் பூர்ண வடிவங்கள் இருக்கிறது. அந்த வடிவத்தில் பகவான் மிக மிக அதிகமான சக்திகள், அதிகமான பண்புகளை வெளிப்படுத்துகிறார். So those which are called the Purna avatars are Nrsimhadev, Rama and Krishna. நரசிங்கதேவர் அவதாரம், ராம அவதாரம், கிருஷ்ண அவதாரம் பூர்ண அவதாரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And we see that in this world these are the most popular forms of the Lord to worship. இந்த உலகத்தில் இந்த 3 வடிவங்கள் தான் அதிகமாக மக்களால் வழிபடப்படுகிறது. And of those 3, Krishna is at the top. இந்த 3 அவதாரங்களில் கிருஷ்ண அவதாரம் தான் மிக மிக உயர்ந்தது.
So that is actually the purpose of this whole recitation of the different avatars, to ultimately show that Krishna is the supreme form. கிருஷ்ணர் தான் மிக உயர்ந்த அவதார வடிவம் என்பதை எடுத்துரைப்பதற்காகத்தான் இந்த மற்ற அவதாரங்களை பற்றிய விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளது. And this is the whole purpose of Bhagavatam. இதுதான் பாகவதத்தின் குறிக்கோளாகும். Narada Muni advised Vedavyas to write a Purana in which only one form of the Lord was recommended for worship. நாரத முனிவர் வேதவியாசரை ஒரு புராணத்தை எழுத சொன்னார். அதன் மூலம் ஒரே ஒரு பகவானின் வடிவத்தை வழிபட வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்ய சொன்னார். So therefore Vedavyas wrote Bhagavatam, and he points out Krishna as the supreme form. எனவே வேதவியாசர் பாகவத புராணத்தை இயற்றினார். அதோடு அதில் கிருஷ்ணர் தான் மிக உயர்ந்த பகவானின் வடிவம் என்பதை வலியுறுத்தினார். And though throughout from Canto 3 to Canto 9 we have the different avatars described in more detail, ultimately the emphasis upon Krishna. மூன்றாவது ஸ்கந்தத்திலிருந்து 9வது ஸ்கந்தம் வரை அதிகமான விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளது. அதில் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி அதிகமாக வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. So we have 90 chapters dedicated to describing the pastimes and qualities and activities of Krishna. கிருஷ்ணரின் நாம ரூப குண லீலைகளை பற்றி விளக்க கிட்டத்தட்ட 90 அத்தியாயங்கள் பாகவதத்தில் விசேஷமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. So then the question comes, well, why we discuss all these avatars at all? Just have Tatkanto about Krishna. ஏன் இந்த மற்ற அவதாரங்களை பற்றி விளக்கம் தர வேண்டும்? நேரடியாக 10வது ஸ்கந்தத்தில் கிருஷ்ணரை பற்றி மட்டும் விளக்கம் தரலாமே என்ற ஒரு வினா எழலாம். One answer is that Krishna has all remarkable powers. இதற்கான ஒரு பதில், கிருஷ்ணரிடம் அனைத்து குறிப்பிடத்தக்க விசேஷமான சக்திகளும் உள்ளது. And thus he can manifest all sorts of different forms and still be one person. இதன் காரணமாக அவர் பல வடிவங்களை வெளிப்படுத்தினாலும் ஒரே நபராக இருக்க முடியும். And thus he can appear in the form of a tortoise or a fish or a lion or a horse or a bird or a human being, and still it's all one person. அவர் ஆமையாக, சிங்கமாக, பறவையாக, மிருகமாக, மனிதனாக அவதாரம் செய்யலாம். இருப்பினும் கிருஷ்ணர் ஒரே நபர்தான். All of these forms are there, but they manifest less powers than the original form Krishna. பகவானுக்கு பல வடிவங்கள் இருந்தாலும் அந்த வடிவங்கள் பகவான் கிருஷ்ண வடிவத்தில் வெளிப்படுத்தும் சக்தியை விட குறைவான சக்திகளையே வெளிப்படுத்துகிறது. So whatever powers and qualities we see in all these different forms, those qualities and activities and powers are in Krishna also. இந்த பல அவதார வடிவங்களில் நாம் பார்க்கும் பகவானின் குணங்கள், சக்திகள் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ண வடிவத்தில் இருக்கும் பொழுது முழுமையாக வெளிப்படுகிறது. So if we read the stories of the different avatars and we're attracted to those qualities, we should also know that all those qualities are actually in Krishna as well. எனவே இந்த பல அவதாரங்களை பற்றி நாம் படித்து அந்த அவதாரங்களின் குணங்களினால் நாம் ஈர்க்கப்பட்டால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், இந்த அனைத்து குணங்களும் பகவான் கிருஷ்ண வடிவத்தில் முழுமையாக உள்ளது என்பதுதான். Some people are attracted to the form and the pastimes of Rama. சில மக்கள் ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் வடிவம் மற்றும் லீலைகளினால் கவரப்படுகிறார்கள். But all of those qualities are also in Krishna. ஆனால் அந்த அனைத்து குணங்களும் கிருஷ்ணரிடமும் உள்ளது. Some people are attracted to Nrsimhadev, but all of Nrsimhadev's qualities are also in Krishna. சில மக்கள் நரசிங்க தேவரின் மேல் கவர்ச்சி அடைகிறார்கள், ஆனால் நரசிங்க தேவரின் அனைத்து பண்புகளும் கிருஷ்ணரிடமும் உள்ளது. So when we read the stories of these different avatars and we appreciate their qualities, we should understand these qualities ultimately are also in Krishna. எனவே இந்த அவதாரங்களை பற்றிய கதைகளை படித்து அந்த அவதாரங்களின் பண்புகளை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், இந்த அனைத்து பண்புகளும் பகவான் கிருஷ்ணனிடமும் உள்ளது என்பதுதான். In other words, all these different forms are aspects of Krishna.
வேறு விதமாக கூற வேண்டுமென்றால் இந்த பல வகையான பகவானின் வடிவங்கள் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணரின் அம்சங்களாகும். So that is actually the whole purpose of listing all these different avatars and then finally mentioning Krishna. இந்த அவதாரங்களை பற்றிய பட்டியலை வெளிப்படுத்தி இறுதியாக பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி குறிப்பிடுவதின் நோக்கமும் இதுதான். So this particular avatar, Kurma, he took the form of a tortoise for a particular purpose. இந்த கூர்ம அவதாரத்தில் பகவான் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக ஆமை வடிவத்தை ஏற்றார். With great struggle, the devatas and the demons managed to bring the Mandara mountain to the Milk Ocean. Actually, they couldn't do it, so therefore Vishnu had to carry it. மிகவும் சிரமப்பட்டு தேவர்களும் அசுரர்களும் அந்த மந்தார மலையை கடலுக்கு எடுத்து வந்தார்கள். உண்மையில் அவர்களால் அதை செய்ய முடியவில்லை. பகவான் விஷ்ணு தான் இந்த செயலை இறுதியாக செய்தார். When they started using the mountain as a churning rod and started churning, the mountain sunk in the water. அந்த மலையை மத்தாக பயன்படுத்தி அவர்கள் அந்த சமுத்திரத்தை கடைய முயற்சித்த பொழுது அந்த மலை நீரில் மூழ்கியது. So therefore the Lord took the form of the tortoise to support the mountain. அந்த மலைக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பகவான் ஆமை வடிவத்தை ஏற்றார். The mountain was so heavy that the devatas and the demons couldn't carry it. மலை மிகவும் கனமாக இருந்தது. எனவே தேவர்கள் அசுரர்கள் இரு வகையினரும் சேர்ந்து கூட அந்த மலையை தூக்க கஷ்டப்பட்டார்கள். But the back of Kurma served as a good support for that mountain. கூர்ம அவதாரத்தின் முதுகுப்பகுதி ஒரு அருமையான உறுதுணையாக அந்த மலைக்கு இருந்தது. So therefore the Lord supported the mountain, not the devatas or the demons. உண்மையில் அந்த மலையை தாங்கியது பகவான் தான், தேவர்களோ அசுரர்களோ அல்ல. So the tortoise was a very convenient form. ஆமை ஒரு இந்த செயல்பாட்டிற்கு ஏற்ற வடிவமாக இருந்தது. Tortoise has a flat back. ஆமைக்கு தட்டையான முதுகுப்பகுதி உள்ளது. Tortoise also swims in the water. ஆமை நீரில் நீந்தும். Tortoise is also famous for being very steady. ஆமை உறுதுணையாக இருப்பதில் மிகவும் பெயர் போன்றது. So often we see diagrams of the universe. At the bottom is the big turtle, and the turtle is supporting all the universe. பிரபஞ்சத்தை பற்றிய வரைபடங்களில் கீழே ஆமை இருந்து அந்த ஆமை அந்த பிரபஞ்சத்தை தாங்கி பிடிப்பது போல வரைபடங்களையும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். So the universe is supported by a very stable element, that is the tortoise. இந்த பிரபஞ்சமானது உறுதியான நிலையான ஒரு மிருகத்தால் தாங்கி பிடிக்கப்படுகிறது, அது ஆமையாகும். So the Lord took this form in order to function as the support for that huge mountain. இந்த பெரிய மலையை தாங்கி பிடிக்கும் செயலை செய்வதற்காக பகவான் இந்த ஆமை ரூபத்தை ஏற்றார். And in this way the devatas and demons finally were able to produce the nectar. இவ்விதமாக தேவர்களும் அசுரர்களும் அந்த சமுத்திரத்தை கடைந்து அமிர்தத்தை எடுத்தார்கள். So this was one way in which the Lord helped the devas and the demons. இது தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் பகவான் உதவிய ஒரு வழிமுறையாகும். But ultimately, of course, the devatas got the nectar and they were able to win the battle. இறுதியாக அந்த அமிர்தம் தேவர்களிடம் சென்றது. அந்த போட்டியில் தேவர்கள் வென்றார்கள். Hare Krishna. We find in this Leela, once the nectar was out, and again the demons and devas were fighting, then Lord had to come as Mohini. We find in the same Leela, 2 avatars of the Lord come. So when Mohini came, Kurma disappeared. இந்த அவதாரத்தில்
பகவான் இந்த லீலையில் பகவான் 2 அவதாரங்கள் எடுத்தார். இந்த கூர்ம அவதாரம் முடிந்து அமிர்தம் வந்தவுடன் தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் இடையில் சண்டை ஏற்பட்டது. அப்பொழுது பகவான் மோகினி அவதாரம் எடுக்க வேண்டியிருந்தது. The question is that when Mohini appeared, Kurma was still there or he disappeared? மோகினி அவதாரம் அவதரித்த பொழுது கூர்ம அவதாரம் இருந்ததா அல்லது அது மறைந்து விட்டதா? Well, Kurma was there as long as they were churning the milk ocean. When Dhanvantari appeared, they got the nectar, so then he didn't have to be there anymore, and so they stopped churning the ocean, so therefore he would disappear at that time. கூர்ம அவதாரம் அந்த கடலை கடையும் வரை இருந்தார். ஆனால் தன்வந்தரி தோன்றிய பிறகு அவர்களுக்கு அந்த அமிர்தம் கிடைத்தது. எனவே கூர்ம அவதாரத்தின் அவசியம் இல்லாமல் போனது. எனவே அவர் அந்த அவதாரமானது மறைந்து விட்டது. It is mentioned in the Laghu Bhagavatamrita that all these different avatars like Kurma and Matsya and Varaha have their own planets within the universe. கூர்ம, மத்ஸ்ய, வராக போன்ற அவதாரங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்குள் தங்களுக்கென்று தனித்தனி கிரகங்கள் இருக்கிறது என்று லகு பாகவதாமிரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So they may disappear from our sight, but they haven't vanished. They're somewhere with their eternal forms. அவர்கள் நம்முடைய பார்வையில் இருந்து மறைந்திருக்கலாம், ஆனால் வேறு ஏதோ ஒரு இடத்தில் தங்களின் நித்திய வடிவத்தில் எப்பொழுதும் இருப்பார்கள். Maharaj, in this pastime we see that Kurma is the foundation for the entire Leela. Similarly, is it that the chanting of the holy name is the foundation for any sadhaka? Is it commented by any acharyas, Maharaj? No. இந்த லீலையில் கூர்ம அவதாரம் தான் அடித்தளமாக செயல்பட்டது. அதே போல் சாதகரின் வாழ்க்கையில் நாமஜபம் தான் அடிப்படை என்று ஏதேனும் ஆச்சாரியர்கள் கூறியிருக்கிறார்களா? I haven't seen such a comparison. இது போன்ற ஒரு ஒப்பீட்டை நான் பார்த்ததில்லை. Swamiji, I am Joseph Maharaj, a devotee of this Iskcon. I ask one question. All the avatars teach a lesson to the people, physical people. For the bad activities, the Krishna is the responsible. If I have the bad character, the Krishna is the responsibility. It's a doubt. I have the doubt. அனைத்து அவதாரங்களும் மக்களுக்கு பாடம் புகட்டுகிறது. எனவே மக்களிடம் இருக்கும் தீய குணங்களுக்கும் அவதாரங்கள் அல்லது கிருஷ்ணர் தான் பொறுப்பா? Who? Responsible for bad activities. Which bad activities? Huh? Oh, well, ultimately we can blame God for everything, but actually God has nothing to do with the material world. அனைத்திற்கும் பகவானின் மேல் பழி போடலாம், ஆனால் உண்மையில் பௌதிக உலகத்தில் பகவான் செய்ய வேண்டியது எதுவுமே இல்லை. So certainly he's involved in the creation of the material world. பௌதிக உலகத்தை படைப்பதில் பகவான் செயல்பட்டிருக்கிறார். But all the bad activities we see in the material world are not caused by the Lord, they are caused by demons. ஆனால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் தீய செயல்கள் அனைத்துக்கும் பகவான் காரணம் இல்லை, அதற்கான காரணம் அசுரர்கள். And of course, the demons also can become purified, and then if they're not demons, there will be no problems. அசுரர்களும் தூய்மை அடையலாம், அவர்களிடம் இருக்கும் அசுரத்தன்மை நீங்கிவிட்டால் பிரச்சனைகள் இருக்காது. So all the problems in the material world are caused by the ignorant jivas, the demons, etc. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் அறியாமையில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் மற்றும் அசுரர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. So not a good situation. Therefore the Lord comes as avatars and as great devotees, teachers, sages to correct the situation. இது ஒரு நல்ல சூழ்நிலை இல்லை. இதன் காரணமாக பகவான் அவதாரங்களாக, சக்தி ஆவேச அவதாரங்களாக, பிரச்சாரம் செய்யும் நபர்களாக இந்த உலகத்தில் தோன்றி இந்த சூழ்நிலையை சரி செய்ய முயற்சிக்கிறார். In this case, as Kurma, he helped get the nectar for the devatas, and so the devatas could win over the demons and establish dharma. இந்த கூர்ம அவதாரத்தில் பகவான் தேவர்கள் அமிர்தத்தை பெற உதவி செய்தார். இதன் மூலமாக தேவர்கள் வெற்றியடைந்து உலகத்தில் தர்மம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.
So the Lord is always making arrangements for the benefit of the world. உலகத்தின் நன்மைக்காக பகவான் பல ஏற்பாடுகளை செய்கிறார். But we also see individuals have their free will, and they often go against the plan of the Supreme Lord. ஆனால் தனிப்பட்ட நபர்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது. அதன் காரணமாக அந்த ஜீவாத்மாக்கள் பகவானின் திட்டத்திற்கு எதிராக செயல்படலாம். And whenever the situation gets bad, then the Lord will intervene. எப்பொழுதெல்லாம் சூழ்நிலை மோசமாகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் பகவான் அங்கே அவதரிப்பார். We find most of the avatars, Lord is killing the demons. The question arises, why doesn't Lord preach to that demon, rectify him instead of killing? Even in modern world, we find if murder is caught, the prime minister or president doesn't kill him. They use some other source. We find all the avatars, Lord is personally killing the demons. Well, of course, even the government has the death penalty. நவீன உலகத்தில் குற்றவாளிகளை பிரதமர், ஜனாதிபதி போன்றவர் தண்டிப்பதில்லை, சட்டத்தின் மூலமாக தான் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் பகவானே ஏன் நேரடியாக வந்து அசுரர்களை வதம் செய்கிறார் என்பது கேள்வி. அரசாங்கம் கூட மரண தண்டனை விதிக்கிறது என்பது மகாராஜரின் பதில். Sometimes Krishna doesn't kill. In the case of Kaliya, he didn't kill him. சில சமயங்களில் கிருஷ்ணர் அசுரர்களை வதம் செய்வதில்லை. உதாரணத்திற்கு காளியா என்ற அசுரனை பகவான் கிருஷ்ணர் வதம் செய்யவில்லை. However, even if he kills a demon, they get some good results. எப்படி இருப்பினும் பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த அசுரர்களை வதம் செய்தாலும் அந்த அசுரர்கள் நல்ல பலன்களை தான் அடைவார்கள். If Krishna kills a demon, they may get liberated, they may go to the spiritual world. கிருஷ்ணர் ஒரு அசுரனை வதம் செய்தால் அந்த அசுரன் முக்தி அடையலாம், ஆன்மீக உலகத்தை அடையலாம். So there's no way in which we can criticize such a killing. இது போன்று பகவான் வதம் செய்வதை எந்த வழியிலும் எந்த வகையிலும் நாம் குறை கூற முடியாது. Some avatars do not kill, so we have many sages like Vedavyas or Kapila Dev or Dattatreya or Rishabhadev. They don't kill anybody. They give teachings. வேதவியாசர், கபிலதேவர், ரிஷபதேவர், தத்தாத்ரேயர் போன்ற ரிஷி அவதாரங்கள் யாரையும் வதம் செய்வதில்லை, அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். And of course we have Chaitanya Mahaprabhu, who doesn't kill any demons. He preaches chanting of the holy name. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரத்தில் எந்த அசுரரையும் பகவான் வதம் செய்யவில்லை. அவர் பகவானின் புனித நாம ஜபத்தை பற்றி பிரச்சாரம் செய்கிறார். Maharaj, you see this in this pastime, this Dhanvantari also involved, who is incarnation of the Supreme Lord. But he comes with the nectar, but from him this nectar is snatched by the demons. How is it possible? Because he is avatara, correct? Dhanvantari. Yeah. He is avatara, but from him in this nectar taken away by these demons. Oh, why? How? Yeah. Oh. இந்த லீலையில் தன்வந்திரி அவதாரமும் பங்கேற்கிறது. ஆனால் தன்வந்திரி அவதாரமிடமிருந்து இந்த அசுரர்கள் அந்த அமிர்தத்தை திருடி சென்றார்களே, இது எப்படி சாத்தியமானது? Well, we have to understand all of these pastimes are arrangements of the Supreme Lord. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், இந்த அனைத்து லீலைகளும் பரமபுருஷ பகவானின் ஏற்பாடாகும். Though Dhanvantari produced the nectar, one of his other functions was to start Ayurveda or medicine. தன்வந்திரி அமிர்தத்தை உற்பத்தி செய்தாலும் அவருடைய இன்னொரு செயல்பாடு மருத்துவத்தை பற்றி பிரச்சாரம் செய்வது, ஆயுர்வேதத்தை பற்றி பிரச்சாரம் செய்வது. And we could say the demons were allowed to take the nectar in order that Mohini avatar could appear and take the nectar from the demons. மோகினி அவதாரத்தை பகவான் ஏற்று அசுரர்களிடமிருந்து அந்த அமிர்தத்தை எடுக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காகத்தான் அசுரர்கள் அந்த அமிர்த கலசத்தை திருட அனுமதிக்கப்பட்டார்கள். And Mohini did this without even fighting. சண்டை போடாமலேயே மோகினி அவதாரத்தில் பகவான் இந்த செயலை செய்தார். And the Lord took the form, a very original form, because he took the form of a woman. பகவான் ஒரு சுய ரூபத்தை எடுத்தார், அதாவது ஒரு பெண்ணின் ரூபத்தை இந்த அவதாரத்தில் எடுத்தார். So this was a good opportunity for the Lord to display his intelligence and cleverness. பகவானின் புத்திசாலித்தனத்தை வெளிப்படுத்த இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமாக அமைந்தது.
Second question is like, see, Kurma is there down in the ocean, and this Mandar mountain is the top. This demigods knows that there is a Kurma, but these demons are aware that there is a Kurma who is holding this whole mountain. கூர்மாவதாரம் கடலுக்கு அடியில் இருந்தது, அதன் மேல் மந்தார மலை இருந்தது. தேவர்களுக்கு தெரியும் பகவான் கூர்மாவதாரம் எடுத்து கீழே இருக்கிறார் என்று, ஆனால் அசுரர்களுக்கு இதை பற்றி தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு இருந்ததா? And also Kurma is the supreme lord. Then the demigod they are aware, but this, yeah. Well, the demons can see that form of Kurma. அசுரர்கள் கூர்மாவதாரத்தை பார்க்க முடிந்தது. But just as they can see Rama or Krishna or any form, they can see them, but they do not appreciate them as Supreme Lord. எப்படி ராமாவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அசுரர்களால் பகவானின் வடிவத்தை பார்க்க முடிந்தது, ஆனால் அதை பாராட்ட முடியவில்லையோ, அதே போலத்தான் கூர்மாவதாரத்திலும் நடந்தது. So their eyes are covered with ignorance, so they cannot see the real form of the Lord. அசுரர்களின் கண்கள் அறியாமையால் மூடப்பட்டிருந்தது. இதன் காரணமாக பகவானின் உண்மையான வடிவத்தை அவர்களால் பார்க்க முடியவில்லை. Similarly, the same Ajita also, who is balancing this whole mountain. Ajita also, Ajita, he is sitting in the top of the mountain, who is balancing, you know. Yeah. It's the same men, already they saw, but no, they don't have any faith or no appreciation. Yeah. இது அஜித்தா என்ற அந்த மலையின் உச்சியில் இருந்த அவதாரத்திற்கும் பொருந்தும். அசுரர்களால் அந்த அவதாரத்தையும் பார்க்க முடிந்தது, ஆனால் அதை பாராட்ட முடியவில்லை. Online. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. First question is from Her Grace Radha Rasmai Mataji. Why is Kurma avatar one of the principal avatars? There was no preaching in this form, nor was there any killing. கூர்மாவதாரத்தில் எந்த விதமான வதம் செய்யும் செயலும் இல்லை, பிரச்சாரமும் செய்யப்படவில்லை. அப்படி இருக்கையில் அது ஏன் பிரதான அவதாரமாக கருதப்படுகிறது? Well, many avatars don't preach. We have Parsuram doesn't preach, he just kills kshatriyas. So it depends. Some may preach, some others don't preach so much. But he's one of the main avatars because this act of holding up the mountain was something that no ordinary person could do. மலையை தாங்கி பிடித்த காரணத்தினால் பிரதான அவதாரங்களில் ஒன்றாக கூர்ம அவதாரம் கருதப்பட்டது. பல அவதாரங்கள் பிரச்சாரம் செய்கிறது, பல அவதாரங்கள் பிரச்சாரம் செய்வதில்லை. ஆனால் இந்த மலையை தாங்கி பிடிக்கும் செயலை சாதாரண நபரால் செய்ய முடியாது. இதன் காரணமாக இந்த அவதாரம் பிரதானமான அவதாரமாக கருதப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. Next question is from His Grace Ramarupa Chaitanya Prabhu. How can we understand that Lord Narsinghadev is one of the Purna avatar? Because we see that the duration of Narsingha avatar was very short, for a short period. நரசிங்கதேவர் குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே இந்த உலகத்தில் அவதாரம் செய்தார். அப்படி இருக்கையில் அவர் பூர்ண அவதாரம் என்பதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, this is the classification given by Rupa Goswami. இந்த வகைப்பாடு ரூப கோஸ்வாமியால் தரப்பட்டது. And of course, he may appear to, in Bhagavatam, he doesn't appear that much, just kills Hiranyakasipu. But that act of killing also is described in great detail. பாகவதத்தில் ஹிரண்யகசிபுவை வதம் செய்வதற்காக அவர் தோன்றினார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் எப்படி வதம் செய்தார் என்பதை பற்றி பாகவதத்தில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So there's a detailed description of how he fought not only with Hiranyakasipu but with all of his soldiers. ஹிரண்யகசிபுவோடு மட்டுமல்ல, அவரின் சேனை மற்றும் காவலாளிகளோடு எப்படி பகவான் சண்டையிட்டார் என்பதை பற்றி விரிவாக விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. In other Puranas, of course, some of his other pastimes at other times are also described. வேறு சில புராணங்களில் பகவான் மற்ற சமயத்தில் செய்த லீலைகளை பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. But one of the main reasons we can say Nrsimhadev is there is because this powerful form of the Lord is necessary to fight these big demons, Hiranyaksha and Hiranyakasipu. ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிபு போன்ற மிகப்பெரிய அசுரர்களை
சண்டையிட்டு தோற்கடிக்க பகவான் இந்த குறிப்பிட்ட விசேஷமான வடிவத்தை எடுத்தாக வேண்டும். Who appeared 3 times. இந்த அசுரர்கள் 3 முறை தோன்றினார்கள். And thus we get Nrsimha, Rama and Krishna who killed them. இவர்களை வதம் செய்ய நரசிங்கர், ராமர், கிருஷ்ணர் என்று பகவான் 3 அவதாரங்கள் எடுத்தார். Thank you, Maharaj. The next question is from Manohari Murali Prabhu. Though the Lord is present, how come one of the demon could sit along with the Devatas and take Amrita? பகவானின் முன்னிலையில் எப்படி அசுரனான ஒருவன் தேவர்கள் மத்தியில் இருந்து அந்த அமிர்தத்தை திருட முடிந்தது? Ultimately, again, we have to attribute this to the arrangement of the Supreme Lord. இறுதியாக இது அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானின் ஏற்பாடு என்றுதான் நாம் கருத வேண்டும். And this is the way in which, of course, he could cut off Rahu's head. இவ்விதமாகத்தான் பகவான் அவர்களின் தலையை துண்டிக்க முடிந்தது, ராகு பகவானின் தலையை. Thank you, Maharaj. Maharaj, we have around 140 devotees through various online platforms. Just few more questions, Maharaj. Thanking you for your time. Whether Matsya, Kurma or such incarnations have their own planets in a material universe or in the Vaikuntha? மத்ஸ்யா, கூர்மா போன்ற அவதாரங்கள் தங்களுக்கென்று ஒரு தனிப்பட்ட கிரகத்தை கொண்டுள்ளதா, அந்த கிரகங்கள் பௌதிக பிரபஞ்சம் அல்லது ஆன்மீக பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறதா? Both places. Rupa Goswami mentions, quoting from different Puranas, that they have their places in the material world, but these forms are eternal, so they also have places in the spiritual world. ரூப கோஸ்வாமி குறிப்பிட்டுள்ளார், இந்த அவதாரங்கள் தங்களுக்கென்று ஒரு உலகத்தை பௌதிக உலகத்திலும் கொண்டிருக்கிறது, ஆன்மீக உலகத்திலும் கொண்டிருக்கிறது. ஆன்மீக உலகத்தில் நித்திய வடிவங்கள் இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த அவதாரத்திற்கென்று தனிப்பட்ட லோகங்கள் இருக்கிறது. பௌதிக உலகத்தில் இந்த அவதாரங்கள் தோன்றிய காரணத்தினால் தனிப்பட்ட கிரகங்களில் இந்த அவதாரங்களின் தோற்றம் உள்ளது. Thank you, Maharaj. One last question. What happens to these planets during the Pralaya? பிரளயத்தின் பொழுது இந்த அவதாரங்கள் இருக்கும் கிரகங்களின் நிலை என்ன? Well, though they may disappear, as I said, they're still there in the spiritual world. So just like Krishna, what happens to Goloka in the material world, or Vrindavan? Vrindavan seems to disappear, but it's always there in the spiritual world. இது போன்ற தாமங்கள் பௌதிக பிரபஞ்சத்திலிருந்து மறைந்தாலும் நித்தியமாக ஆன்மீக பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு விருந்தாவனம் பௌதிக பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறது, அது பிரளயத்தின் பொழுது மறைவது போல் தெரிகிறது, ஆனால் நித்தியமாக அந்த தாமமானது ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறது. So we shouldn't consider them different places, even though these places appear within the material world. They're actually not material. இந்த இடங்கள் பௌதிக உலகத்தில் தோன்றினாலும் உண்மையில் அது பௌதிகமான இடங்கள் அல்ல. So Vrindavan is never destroyed, even if the whole material world is gone. It's there because it's always there in the spiritual world. விருந்தாவனம் நித்தியமாக இருக்கிறது. இந்த மொத்த பௌதிக பிரபஞ்சமும் அழிந்தாலும் விருந்தாவனம் அழிவதில்லை, ஏனென்றால் அது ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமாக இருக்கிறது. Thank you so much, Maharaj. Dandavat Pranam. Ram, 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 Ram,